The maximum number of electrons that could be put in a particular shell or energy level, this arrangement was given by two scientists, Bohr and Buray. Okay, so this arrangement we call them as Bohr-Buray scheme. ബോറും ബുറയും ചേർന്നാണ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഷെല്ലിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. So the maximum number of electrons that can be accommodated in energy level, any of the energy level, by the formula 2n square, where n is the number of shell. So this is the formula 2n square, where n is the number of shell. If it is first shell, we substitute 1 here. If it is a second shell, we substitute n instead of n 2 here. So this represents the number of electrons in a particular shell. So we can calculate the number of electrons that can held in a particular shell, whether it is K, L, M, and O. So the maximum capacity of accommodation, we can find it out from the calculation. So let us look. These are the shells K. So first shell is K, L, M, N. So first orbit we denote as K. Second orbit we denote as L. Third shell is denoted as M. So how the accommodation power, how we distribute the electrons in the various shell. So I told you the formula is 2n square. How maximum amount of or maximum number of electron that can be held in K shell. അപ്പോൾ K ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോ വി ആർ യൂസിങ് ദ ഫോർമുല 2n സ്ക്വയർ. സിൻസ് ദ K ഷെൽ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ, ദ n ഈസ് 1. K ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷെൽ ആയതുകൊണ്ട് n എന്തായി എടുക്കും? 1. So substitute n here. N square means 1 square. 2 into 1 square, that is 1. So how many electrons can be held in K shell? 2 electrons. K ഷെല്ലിന് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി അതിനകത്ത് കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ്. Okay, so according to their energy capacity, it can hold only 2 electrons in its orbit. So K shell can hold only 2 electrons. So what is the maximum capacity of L shell, that is second orbit? So here, since the L shell, the number of shell number is 2, n is 2. Substitute in this 2n square, 2 into 2 square, that is 8. So what is the maximum capacity of L shell? 8 electron. So the second shell L can hold 8 electrons in its orbit. So the maximum number of electrons L can hold is 8 electron. So what will be the third shell? M shell can hold 2n square, where n is 3, third shell. So it is 18 electron. So what about N shell? It can hold 2n square, that is 4 square, that is 32 electrons. So the maximum capacity of electron that can held by these shells K is 2, L can hold 8 electrons, M can hold 18 electrons, and N can hold 32 electrons. So these are the maximum capacity of electron that can hold this shell. K2, L8, M18, and N32. So the maximum number of electrons that can be filled in the outermost shell is 8. അപ്പം ഈ എഴുതുമ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത്. അതും ഒരു ഷെല്ലിൽ നമ്മൾ 18 ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല. അവിടെ 8 വന്നാൽ അതൊരു സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയും. അപ്പം in higher classes you will study that. For you to understand, a shell can hold 8 electron maximum capacity. 18 ആണെങ്കിലും ഇവിടെ 8 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഷെല്ലിനൊരു
സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഷെല്ലിലോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ ഇലക്ട്രോൺസ് cannot be filled in the shell unless the inner shells are filled. ഓരോ ഷെല്ലും ഫില്ല് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. ആദ്യം കെ ഷെല്ലിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്തു. ഇനി കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ആറ്റത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിലോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിലും 8 എണ്ണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനി വേറെ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ആറ്റത്തിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തേർഡ് ഷെല്ലിലോട്ട് നമ്മൾ റിമൈനിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓർ ദ filling of electrons in each shell is, we are filling from the K shell, then L, M, like that. So electrons cannot be filled in the shell unless the inner shells are filled. inner shells fill ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഔട്ടർ ഷെല്ലിലോട്ട് ഫില്ല്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ, പിന്നെ അടുത്ത ഷെല്ലിൽ 18 ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ we will study the arrangement of electrons in the shell in the next class. So today we have discussed the arrangement of electrons in the Bohr model. So how he clarified, how he removed the drawback of Rutherford model of atom, how he explained the stability of atom and overcome the objections against Rutherford model of atom. So we studied each electrons are revolving in its orbit through a fixed energy level and how the distribution of electrons. So hope you understood. Thank you.